Hello everyone, this is Ananya Sharma. Welcome to Bhugol. Today in this video, I'm going to cover the physiography of Brazil. So let's get started. Now guys, if you look at the map of Brazil, you will realize that a very large part of Brazil is occupied by highlands and plateaus. Like look at the yellow color shade in this area. Yellow color stands for the height between 500 to 1000 meters and orange color का मतलब है वहाँ पे height is more than 1000 meters. Means we come to know that a very large part of Brazil is occupied by highlands and plateaus. North में this dark green color represents the height between 0 to 200 meters. So this is a plain area. This is Amazon basin and थोड़ा plain area southwest में भी है Paraguay basin. So guys, Brazil can be divided into 5 physical divisions. The highlands, the Great Escarpment, the coastal regions, the plains, and the island groups. So let's have a look on the highlands. Guys, पहले बात करते हैं Guiana Highlands की, which is in the north of Brazil. The main part of Guiana Highlands is in Venezuela and it is extended till French Guiana. Neighboring countries है ब्राज़ील के. तो Guiana Highlands का जो थोड़ा सा part है, it is in Brazil and it covers 3 states in Brazil: Roraima, Pará, and Amapá. The highest peak of Brazil, that is Pico de Neblina, lies on the border of Venezuela and Brazil. The height of Pico de Neblina is 3014 meters. Guys, the southern part of Brazil is occupied by an extensive plateau which is known as Brazilian Highlands or Brazilian Shield और ब्राज़ीलियन प्लेटो. इसका जो एल्टीट्यूड है ना साउथ और ईस्ट में, इट इज़ मोर देन 1000 मीटर्स. कैसे मालूम पड़ेगा? लुक एट द कलर. ऑरेंज कलर स्टैंड्स फॉर एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 मीटर्स और बाकी की जगह में जहाँ पे भी येलो शेड है, द हाइट इज बिटवीन 500 एंड 1000 मीटर्स. गाइस, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड का जो स्लोप है ना, इट इज़ टुवर्ड्स द नॉर्थ. अब यहाँ से बहुत सारी रिवर अमेज़न की ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती है. ट्रिब्यूटरीज द रिवर्स विच जॉइंस द मेजर रिवर. मतलब ट्रिब्यूटरीज छोटी रिवर होती है जो कि बड़ी रिवर को जाके ज्वाइन करती है, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. अब ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड से काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है रिवर अमेज़न की जो यहाँ से फ्लो करती है. ऑन देयर वे दे मेक रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स. व्हाट आर रैपिड्स? रैपिड्स आर बेसिकली द फास्ट फ्लोइंग पार्ट ऑफ अ रिवर. अब यहाँ पे रिवर का स्पीड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि रिवर बेड का जो स्लोप है वो स्टीप है. एज द स्लोप ऑफ द रिवर बेड इज स्टीप, द रिवर इज फ्लोइंग विद द हाई वेलोसिटी. इनको बोलते हैं रैपिड्स. दीज रिवर्स आर ऑल्सो मेकिंग वाटरफॉल. वाटरफॉल क्या होता है? द वर्टिकल ड्रॉप ऑफ अ रिवर वाटर फ्रॉम अ हाइट, उसको हम बोलते हैं वाटरफॉल. There are many rivers which originates from the southern slopes of Brazilian highlands, like river Paraguay, river Parana, river Uruguay. They enter Argentina. So guys, now let's have a look on the next physical division, that is the Great Escarpment. Yes, ये जो पार्ट है ना, ये हाईलैंड्स का पार्ट, हाईलैंड्स के पार्ट का जो ईस्टर्न एरिया है, that is a Great Escarpment. So consider this area as a Great Escarpment. Now guys, what happens? The winds which are coming from South Atlantic Ocean, there are winds which are coming from South Atlantic Ocean. These winds are moisture laden winds. Moisture laden winds are responsible for creating rainfall. अब क्या होता है? ये जो escarpment का height है, the height of the escarpment is 790 meters. It is not a plain area. The height of the escarpment is 790 meters. So what happens? ये जो South Atlantic Ocean से जो winds आ रही है, these winds when they enter the mainland of Brazil, they are obstructed by the Great Escarpment. So guys, obstruction की वजह से क्या हुआ? जो साउथ ईस्टर्न winds आ रही थी साउथ एटलांटिक ओशन से, वो ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हुई, ड्यू टू विच द कोस्टल एरिया इज रिसीविंग वेरी हेवी रेनफॉल. बट ये जो साउथ ईस्टर्न विंड्स है, इसका इफेक्ट कम होने लग जाता है एज इट रीचेज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड. As the effect of the wind reduces,
this area becomes a rain shadow area. Rain shadow का मतलब this area receives very less rainfall, and that is why the northeastern part of Brazilian highland is known as the drought quadrilateral. Guys, अगले चैप्टर में हम और डिटेल में समझेंगे when we will start with the climate of Brazil. उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि एस्कार्पमेंट का ब्राजील के क्लाइमेट में कितना इम्पैक्ट होता है. Let's understand the next physical division, that is the coast of Brazil. The length of the coastline of Brazil is 7,400 kilometers. So we can divide the coast into two parts, northern coast and the eastern coast. Northern coast extends from Amapá province till Rio Grande do Norte. इसको हम नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी बोल सकते हैं. बाकी का जो साउथ में पूरा पार्ट है, इट इज कंसिडर्ड एज अ ईस्टर्न कोस्ट. Guys, the northern coast is the mouth of many rivers, including river Amazon. On this coast, you will find Marajo Island. Marajo Island is a coastal island which is formed between the mouth of river Amazon and river Tocantins. It is a coastal island. The eastern coast receives large number of smaller rivers. The only major river which meets Atlantic Ocean from the eastern coast is river São Francisco. Some of the features of Brazilian coast are the beaches, sand dunes, atoll islands, and coral reefs. Now the next physical division of Brazil is the plains. Brazil has got two plains, Amazon plain in the north and Paraguay-Parana plain in the southwest. सबसे पहले बात करते हैं Amazon plain के बारे में. Amazon plain lies between two highlands. कौन से दो highlands हैं? Guiana highlands in the north and Brazilian highland. ये दोनों highlands के बीच का जो एरिया है, this is a Amazon plain. अब Amazon plain का जो width है ना, it is more in the western side. It is nearly 1300 kilometers, and as one moves towards the east, the width reduces to 240 kilometers. Why? Yes, because Guiana Highlands and Brazilian Highlands comes close to each other. That is why the width reduces towards the eastern side of Brazil. Yes, Amazon plain का जो slope है ना, it slopes towards the east. इसका मतलब क्या है? यहाँ से जो भी river flow करेगी, उनका direction होगा east. For example, river Amazon and its tributaries flows in the east. Whereas the next plain is the Paraguay-Parana plain, which is in the southwestern part of Brazil. It is a source of two major rivers, river Paraguay and river Parana. River Paraguay flows in the south and river Parana flows in the southwest. Guys, in this area, you will find the world's largest wetland. That is a Pantanal wetland. Yes, wetlands क्या होते हैं? The areas which are frequently flooded by rivers, उनको हम बोलते हैं wetlands. So in this area you will find the world's largest wetland, that is the Pantanal wetland. Let's have a look on the last physical division, that is the islands. So besides the mainland, some islands are also included in Brazil. They can be classified into two, coastal islands and marine islands. कोस्टल आइलैंड्स का मतलब क्या होता है? द आइलैंड्स विच आर क्लोज टू द कोस्टल एरियाज. अब ब्राजील के जो कोस्टल आइलैंड्स है, दे आर मोस्टली फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क डन बाय द रिवर्स. फॉर एग्जांपल, मराजो आइलैंड which is formed due to the depositional work done by river Amazon. Other than coastal islands, there are some marine islands also which are included in Brazil, which are nearly 300 kilometers away from the mainland of Brazil. So I'll see you in my next video. Till then, take very good care of yourself.